Refining process means purification process. Metallurgy lesson la pure metal obtain பண்றதுக்கு we have applied so many physical and chemical method. Even after that there are certain unreacted impurities present in the oxide ore or other metals or non-metals. 100% pure metal நம்மளுக்கு கிடைக்கல. So to get almost 100% pure metal we applied so many purification method called refining process. So refining process to remove the unreacted impurity to get the maximum purity. There are different methods are applied depending upon the metal. Distillation, liquidation, electrolytic refining, zone refining, the changing the state of the substance, adileyume rendu method irukku. So refining process is removal of such impurities associated with the isolated crude metal. Isolated crude metal is called what? Refining process. Isolated crude metal la irukra impurities remove பண்றதுக்கு தான் என்னென்ன பேரு refining process. The first one is distillation. Distillation meaning is heating followed by cooling is called distillation. The basic principle is on the basis of boiling point. The boiling point basis la தான் distillation process நடக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஓரை பியூரிஃபை பண்ணணுமோ அதை இந்த மாதிரி ஆர்பி ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துகிட்டு we have to heat it. ஒன்று impurities வந்து எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும், இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் பாயிலிங் பாயிண்ட் 1180 கெல்வின், மெர்க்குரி 630 கெல்வின். அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணோன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மெட்டல் வில் எவாப்ரேட். we have to collect in the form of vapor and cool it and separate it. அப்போ leaving behind all other impurities in the RB flask or the vapors, the impurity vapors may be evaporated. ஒன்று impurities vapor வந்து evaporate போகலாம், இல்லை RB flaskல இருந்துடலாம். அந்த பர்டிகுலர் பாயிலிங் பாயிண்டில் we have to heat and collect the metal vapors and cool it. So this method is called the distillation process. Last year வந்து நம்ம distillation ஓட basic வந்து principle படிச்சிருக்கோம். So heating followed by cooling on the basis of boiling point. From that the impure metal can be heated to evaporate and vapors are condensed to get pure metal. Pure metal வந்து cool பண்ணி we can get. Here the Liebig condenser to cool that vapors coming out from the delivery tube. I already explained in the 11th standard what is Liebig condenser. So inlet the running current of water from the sink and here it is passed into the outer tube, outlet for to remove the heated water. So by that the vapors and the inner tube get cooled and solidified to get metal. So heating followed by cooling, distillation process. Then next one is liquidation. What is liquidation? Liquidation is based on the melting point of the metal. Have relatively low melting point success tin, lead, mercury, bismuth. இது எப்படின்னா இது ஒரு டவர் மாதிரி இருக்கும். இந்த டவர் மாதிரி இருக்கும். இந்த பாட்டமில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாட் ஏர் வில் பி ப்ளோன் த்ரூ த டவர் ஆஃப் த ஃபர்னஸ். இங்கே மேலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த impure metal will be flow down and here the hot air will move up. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஹாட் ஏர் மூவ் அப் ஆகும், இங்கே இந்த impure metal will come down, flows down. At different temperature the different metal gets melted. என்ன ஆகும்னா the particular temperature the respective metal will melt and flows down to the outlet layer and get collected and solidified. என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ஹாட் ஏர் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க வித் ஏர் ப்ளோன். அந்த சைடு வந்து மேலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இம்பியூர் ஓரை வந்து இட்ஸ் ஃப்ளோ டவுன் டு த இந்த ஃபர்னஸ். இங்கேருந்து மெட்டல் அந்த இம்பியூர் மெட்டல் வரும், இங்கேருந்து ஹாட் ஏர் வரும். பட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்ட் இன் த டவர். அப்போ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்லாம் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த மெட்டல் வந்து மெல்ட் ஆகி இது இப்படி சைட் டியூப் வழி ஃப்ளோஸ் டவுன் ஆயிரும், இப்படி கீழே வந்துடும். அந்த மெட்டலை பியூர் மெட்டலை வந்து வி கேன் கலெக்ட். மற்ற இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் எங்கே போயிடும், கீழே போயிடும். அதர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில்
collected at the bottom. இதுக்கு தான் என்னென்ன பேர், லிக்வேஷன்னு பேர். ஸோ ஹீட் பண்ணி we are collecting. அதுக்குனால இதுக்கு மெட்டலை வந்து லிக்விடாக மாற்றி we are separating. ஸோ liquidation அப்படின்னு பேர். Next method is electrolytic refining. Electrolytic method of purification by using the principle of electrolysis. Here the electrolysis, electrolytic refining, electrolytic purification by using the concept of electrolysis. Here the in electrolytic cell, electrolytic solution is taken related to the purified metal, related to the metal to be purified. For example, in silver electrolysis, acidified silver nitrate solution is taken as a electrolyte, that is metallic salt solution. And here pure silver is taken as a cathode and impure silver is taken as a anode. இது வந்து பியூர் சில்வராக இருக்கும். இது வந்து எந்த மெட்டல் ராடை பியூரிஃபை பண்ணணுமோ அதை வந்து இங்கே இம்பியூர் சில்வர் ராடை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இம்பியூர் சில்வர் ராடு எதை வந்து நம்ம பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ, இம்பியூராக இருக்கோ, அதை இந்த ராடு ஃபார்மில் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும். அதே மெட்டலோட பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் ராட் வந்து இங்கே என்னவாக இருக்கணும், கேத்தோடாக இருக்கணும். எப்போவுமே ஹீட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் மெட்டல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அயனைஸ் ஆகி மெட்டலுக்கு பாசிட்டிவ் அயான் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் பிளேட்டை நோக்கி போகும். ஸோ மெட்டல் நெகட்டிவ் பிளேட்டை நோக்கி அங்கே என்னவா இருக்குது, நம்ம பியூர் மெட்டல் இருக்குது. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் மெட்டல் அயான் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அயனைஸ் ஆகி இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டை நோக்கி போகும். பாசிட்டிவ் அயான் கோஸ் டு த நெகட்டிவ் பிளேட் அண்ட் கெட் டெபாசிட்டட் தேர். இதுதான் பிரின்சிபல். அப்போ இந்த அயான் ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். அது எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணி அங்கே டெபாசிட் இது பண்ணுறது வந்து ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இதுக்கு என்னென்னு பேர், இங்கே ஆக்சிடேஷனும் இங்கே ரிடக்ஷனும் நடக்கும். கால் ரிடாக்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பேர். ரிடாக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரிஃபைனிங், பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து இது எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங்லேயும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பியூரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து பியூரிஃபிகேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ஆஃப் சில்வர் எப்படி அப்படின்னா, ஹியர் த கேத்தோட் இஸ் பியூர் சில்வர், anode is the impure silver to be purified. His aqueous solution of silver nitrate is taken as a electrolyte. On passing electric current, here oxidation takes place at the anode, that is silver metal, impure silver metal melts and forming Ag plus ion plus 1 electron, loss of electron called oxidation. The formed Ag plus ion automatic positive ion going to the negative plate where it accepts electron there. That is reduction reaction. Here oxidation, formation of ion, reduction, moving as a neutral state. So accepts electron, reduction process forming solid silver, and here it will get deposited in that. Thereby impure silver and melts and here deposited as a pure silver, leaving behind other impurities in the solution or it in the form of bar. So by using this method, the respective metal with the corresponding temperature gets separated from the impure rod, called electrolytic purification or electrolytic refining. It's leaving behind other impurities and get deposited. So in the methodology வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா காப்பர், ஜிங்க் அதெல்லாம் அந்த refined by this similar manner. So called electrolytic purification by using the concept of electrolysis. Next என்ன அப்படின்னா zone refining process. What is zone refining process அப்படின்னா, here it forms in the form of zone, different zones with a different temperature called zone refining process. Zone refining process is based on the principle of fractional crystallization. Fractional crystallization, different metal get crystallized at a different temperature. ஒவ்வொரு மெட்டல் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தட் திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு கால்டு ஜோன் ரிஃபைனிங் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன். என்னென்ன மெட்டலுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணலான்னா ஜெர்மானியம், சிலிக்கன், கேலியம் that are used as a semiconductor used in the process. And here the process carried out in inert gas atmosphere. எதுக்குன்னா to prevent the oxidation of metal. Metal oxidation, it will form its oxide or other metal when it reacts with other substance. So it takes place in
process carried out in inert gas atmosphere. இது எப்படி இருக்கும்னா, the impure metal வந்து it's in the form of rod. With impurities it is in the form of rod மாதிரி இருக்கும், ஒரு பார் மாதிரி இருக்கும். இது மேலே இந்த அயன் பாக்ஸ் மாதிரி மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்ரு மாதிரி இதில் ஒரு ஹீட்ரு வந்து என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இட் இஸ் கனெக்டட் எலக்ட்ரிக்கலி. அப்போ கரெக்ட் பாஸ் ஆக இந்த ஹாட் கண்டிஷனில் இந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் மூவ் ஆக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இந்த லோ டெம்பரேச்சர் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி கீழே போயிடும். இல்லை 2 மெட்டல் இருந்தால் என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெட்டல் வந்து சொலிடிஃபை சாலிடாக இருக்கிறது என்னவாகும், லிக்யூடாக மாறும். அப்புறம் இட் கெட் செப்பரேட்டட் ஆர் இட் மூவ் டு த சைடு. அப்புறம் இன்னொரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது இன்னொரு மெட்டல் வந்து ஃபர்தர் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப மூவ் ஆகுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, impurities also get heated and removed, and metal also can be heated and removed. ஸோ அப்போ ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், further it can be crystallized. Fractional crystallization, the double method of crystallization. One by one it can be crystallized out. It's called fractional crystallization. இதுதான் basic principle. Mobile induction heater which results in the melting of the metal of portion of the rod, and here repeated several times by moving a heater in the same direction again and again to get the desired purity level. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, vapor phase method. By suitable reagent it form volatile compound. Heating the volatile பரம என்ன பண்ணுவோம்னா, volatile compound decompose to get pure metal. There are 2 methods available, Mann's processum. Here the another one method is called Van Arkel method அப்படின்னு இருக்குது. That we will see in the next class. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த வேப்பர் ஃபேஸ் மெத்தட் பற்றி படிக்கலாம், மான்ஸ் ப்ராசஸும் வான் ஆர்கல் மெத்தடும். ஸோ ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் ஜோன் ரிஃபைனிங், எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங், அண்ட் ஹியர் லிக்வேஷன், டிஸ்டிலேஷன், லிக்வேஷன், எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங், zone refining, vapor phase method in another video. So these are all the methods of purifying compound, purifying the separated ore. The unreacted impurities can be removed from this ore to get the maximum purity.